So activity 12 sir, ultrasonic sensor. Yan. Bali makikita po dyan. Yan. 19 cm, habang malapit. 10 cm, 9 cm, 7, 6. Ayan, ito 5 na po. 5 and 6. So pinmayap tayo. Ayan. Nasa 22.5 and 31 cm. Ayan. Lumalayo rin po yung, lumataas din po yung number. Ayan. Lapit tayo. 12 cm, 9 cm, and ayan, lapit ang lapit. Ayan. Nasa 6 or 5 cm po. Ayan. Ayan po siya. Ultrasonic sensor. Bali yan. Ayan, yung 5 po. Yung 5 volts, yung unang red. White is the trig. Yung pangalawang red po is yung echo. And yung ground. Ayan. Ayan siya. Ayan sir. Ayan, ulitin natin. Ching 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 ching. Ching ching ching. Ayan sir, 3 cm. Ayan, ulitin ko po yan. Ayan po sir. Ayan, ultrasonic sensor. Arduino. May Arduino namin. Ito yung buong code. Ayan. Ultrasonic sensor sir, activity 12.